stand for a while. But I have bad luck with Neha Dubey. I have to tell you, every time I meet her, because it's a travel situation, I meet her at the airport, and every time I meet her, I'm traveling like economy or cargo. She is traveling first class, and that's that harrowing, sinking feeling you get, because you're gonna walk into that plane, and they always say, "Come sit, no, sit," and I'm like, no. Just I'll walk around. The Parsis are few. We must check the plane. Every time. The only difference is that he's paid for his ticket and my ticket is paid for. So you're the real traveler. You're a cheapo. Yeah. Anyway, ladies and gentlemen, Ms. Dupia, thank you so much for being here. And Yash Raj Films got it right with this one. Nothing spells romance like lip-syncing songs on the slopes of the snow-capped Alps. There are plenty of opportunities to kindle love here. Whether you're cozying up in the back of a sled, why are you anyway? Or steaming up in a hot spa together. We're talking about the winner of our award for Best International Destination for Romance. This is Switzerland, and to receive the award, he's a writer, he's a traveler, he's a bodybuilder, and we're very happy to have him, Mr. Kondvikar. कमाल हो गया इनके अवार्ड शो में सारे अवार्ड इनको ही मिले हैं. Sir, please, one more. Sir, have you not taken any photographs? Are you running short? Now, ladies and gentlemen, snow-capped mountains all around, pretty apple and apricot orchards, cozy log cabins to snuggle up in, and cheerful local markets make this place the perfect destination for lovebirds. Though considering how good-looking the people here are, it's not a bad idea actually to just turn up alone. I spent a lot of my childhood there. It's a stunning place. And now, kaun leke jayega? The award for Best Indian Destination for Romance goes to Himachal Pradesh. Well deserved. We're running a short little competition, guys. Let's see if anybody wants to take for 3 nights and 4 days stay in my lonely flat in Ghatkopar. Who's coming to receive the award? Mr. Kondvikar, thank you for being here, sir. With its mountains for skiing, its rivers for whitewater rafting, its trails for trekking, this state is... Now I call upon Mr. O.P. Bodoni of the Uttarakhand Tourism Development Board to kindly receive the very well-deserved award. Thank you for being here, sir. Our next winner has topped our list for the 4th consecutive year. We're talking about the winner of the award for Best International Destination for Wildlife.
Disco Nights. Ladies and gentlemen, oh, here they are. Ladies and gentlemen, it's now our next category is the Best International Emerging Destination, and the winner is South Korea. Congratulations. Once a complete unknown to Indian travelers, this gem of a country is now starting to appear on every traveler's radar. And why shouldn't it? 5,000 years of culture blend in seamlessly with futuristic technology. The country's stunning coasts and mountains drawing tourists in hordes. Take a look at this stunning place. Destination International is South Korea, and he's a knitter. He is a physiotherapist to the stars, and we're really privileged to have him here. Put your hands together for the wonderful Mr. Konvikar. Thank you for being here, sir. Thank you very much and congratulations. Thank you, sir. Now, absolutely great for a relaxed getaway, and all you need to do is get into high spirits. It also offers you a lingering Portuguese influence and great beaches. Let us applaud the winner of the Best Emerging Destination in. We please have on stage Mr. Vinod Kavle, Secretary Tourism, Daman and Diu. Thank you, Ms. Paris, and thank you so much, Mrs. Fernandez. Thank you both so much. Give them a huge round of applause, please. And watch the photographers leave us. पोस्टर बहुत ही खूबसूरत है। बोल्ड, हाँ 5 लड़कियाँ एक साथ बिकिनी पहन के खड़ी है तो आपको बोल्ड लगेगा, बट फिल्म सिर्फ बोल्ड नहीं है। फिल्म इज़ वेरी फुल ऑफ कंटेंट एंड फुल ऑफ इमोशंस, सो जस्ट वेट फॉर द मूवी एंड सी द फिल्म। रियलिस्टिक सिनेमा ही मेक्स, या बहुत ही अच्छा रहा बिकॉज वो अपनी स्क्रिप्ट पे बहुत काम करते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक इंसिडेंट्स के उनको रेफ़र करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही रिसर्च किया हुआ है कि किसकी जो भी 5 लड़कियों के 5 ट्रैक है, 5 स्टोरीज़ जो है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी मेहनत की, और हर एक स्टोरी एक दूसरे से अलग बनाते हुए भी उतनी ही इंटरेस्टिंग और उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनाई है। बहुत ही फ़नी, बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है बिकॉज मधुर सर he doesn't come with the baggages of his stardom, you know, because he is very successful filmmaker and we were all new girls. This was our first film. So initially I had that in my mind that I'm working with him in the first film. So I had to face problems because he is very senior and he has worked with all the biggest stars. But he is so down to earth, he is so natural that working with him, the process of Calendar Girls, it was just a fun. It was a learning experience, but it was fun. I always wanted to be an actress since my childhood, so I decided to came to Mumbai and I am. अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है बिकॉज आई कांट एक्सेप्ट एनीथिंग मोर देन दिस कैलेंडर गर्ल्स बिकॉज बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर्स है, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यू नो, जब नई फिल्म बनती है और व्हेन यू आर अ न्यू कमर तो एक साथ एक सब चीज़ें मिलती नहीं है। इफ़ द फिल्म इज़ बिग देन देयर इज़ नथिंग फॉर यू टू परफॉर्म इन द फिल्म, बट देयर इज एंड इट्स अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म। यू नो, जो फीमेल सेंट्रिक फिल्म बाकी हीरोइनें तब करती है जब वो स्टार बन जाती है, एंड आई एम गेटिंग दिस चांस ऑन माई वेरी फर्स्ट फिल्म। सो या, this is the best platform for me to launch myself in Bollywood. Calendar Girls,
Well, the film is about 5 girls. They are coming to Mumbai. I mean, these 5 girls, they belong to different parts of India, and they come to Mumbai and they become calendar girls. And then what happens in their life? You know how destiny plays an important role in each and everyone's life, and where they goes in life. So it is their life journey after becoming calendar girl. I have my South film getting released, and my Tamil film Strawberry getting released next month. So this is that. Thank you so much. देखिए, ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। आज ही ट्रैवल करके आया हूँ। ऑल्दो मैं यहीं था, मतलब इंडिया में ही था, लेकिन जब बाहर रहते हैं तो हम यहाँ इंडिया को कितना मिस करते हैं। और ट्रैवलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है ज़िंदगी का, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि बाहर अच्छा हो जाता है। एक पूरी यूनिट, जैसे हमारा काम है शूटिंग का, तो हम शूटिंग बाहर जाते हैं, पूरी यूनिट, एक नया माहौल मिलता है, नया पूरा सिनेरियो मिलता है, पूरा सराउंडिंग्स नया मिलता है, कुछ अच्छा देखने मिलता है, लोगों को भी नई चीज़ें देखनी मिलती है। तो ट्रैवलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर ट्रैवल के अवार्ड्स हैं, मतलब मेरा ख्याल है चलने फिरने के भी अवार्ड शुरू हो जाएंगे अभी। देखिए, ट्रैवल तो मैं करता हूँ, मैं तो जाता हूँ सीधा बीच वाली जगह पे। मेरी सबसे फेवरेट जगह यहीं ट्रैवल करना हो तो गोवा होती है, जब बाहर ट्रैवल करना हो तो फिर उसके बाद में बैंकॉक है, कोसोमोई है, जाके आराम से समुद्र के किनारे जाओ, चिल एंजॉय करो। क्या ये साइलेंस बहुत अच्छा लगा मेरे को। सबसे पहली बात जिसके लिए खास हम आए हैं, हमारी फिल्म आ रही है थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क, सचिन गुप्ता जी ने डायरेक्ट की है और ये हमारे साथ हैं फिल्म में नेहा पवार। तो कॉमेडी फिल्म है और पहली बार आप मुझे एक अलग रूप में देखेंगे। थोड़ा सा शराफत का जो नकाब है मेरा हटेगा और छिछोरापन बाहर आएगा। मैं फिल्म में मिनी प्ले कर रही हूँ राजपाल जी के ऑपोजिट। सो आपको हमारी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी स्क्रीन पे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब देखने को मिलेगा आपको। क्या बचपन में बहुत लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं, तो सब पढ़ा देंगे। हाँ, सब पढ़ा देंगे। घुमाते फिराते ज़िंदगी एक ऐसा इन्हें मजाक सिखाती है, ऐसा मजाक चखाती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। इसीलिए थोड़ा लुत्फ भी उठाओ, थोड़ा इश्क भी करो और थोड़ा एंजॉय भी करो। थैंक यू। Well, I'm actually quite delighted to be here at the Travel Awards. For someone who actually travels literally every week, I'm on a flight. I have many destinations that are my favorite, especially the ones that I have not been to. You know, usually London, New York. For me, London, New York, Kuwait come in my fashion business destinations. But I like more exotic destinations like Jordan, Istanbul, or maybe some special islands in south of France. Traveling is fun, and I think it's very important for all of us, you know, to not only do work but also explore the world while doing work. So traveling is important. Can you tell us something about yourself, what you are doing right now, what your upcoming projects and all this? Yeah, sure. I'm actually working on a new collection. I am normally doing resort wear. So for me, traveling is very important, and very soon actually I'm heading off for a summer break with my children. I'm going to south of France, and after that I plan to actually go to Kenya as well. So that's my summer break, and after that I come back and I start for my new collection that we are doing for Diwali. I'm working on that.